Okey, davom etamiz unda. Nima bo'ldi? Hop, biz sirlashib qoldi. Ha? Ha, bo'ldi, bitti. Aytib beraman. Ha, aytchang, ayt yozaman bu yerda. Nimani yozay hozir birinchi? Birinchi 3x yozing. X. Aytor, men o'zim variantini aytyapman-da. Minus 1y. Keyin ko'rayotgan bo'lsa kerak. Less than katta 32 dan-da. Yo'q, buyog'iga. Less than deding-ku. Bu nimada 32 yildasan? Albatta. More than Greater than 32. Endi x pastayga x plus y kerak. x plus y ravon 19. Endi qo'shib o'ramiz, keyin bo'lib o'ramiz. Javobini ayta ol, x tegmoncha, y tegmoncha. Ha, bo'ldi. O'shani bu problem solving involving linear inequalities ki bitta narsa. Bunda yozamiz misol mana bu yerda correct, wrong, unanswered. All together nechta savolga javob bermabdi? Bittasiga. Demak 19 javob beribdi. Aytadi find the minimum number of correct answers. Correct answers mana bu yerda o'sha x bo'lsin yoki n bo'lsin. Unda wrong answerlar nechta bo'ladi? Noto'g'ri. 19 minus n bo'ldi. Buni har bittasiga 3 ball beribdi, buni har bittasiga minus 1 ball beribdi. Demak, olgan bahosi 32 dan katta ekan. Demakki 3n plus negative 1 times 19 minus n is greater than 32 bo'ladi. Shunaqa tenglar chiqarishing kerak edi, buni ikkita ishlatmasdan bu yerda. Buni yetsang ham bo'ladi, bu ham to'g'ri, lekin ortiqcha iloji boricha minimumni ishlatish kerak, o'zgaruvchi ishlatish kerak. Asli minimum 13 tasiga to'g'ri javob bergan, minimum 6 tasiga noto'g'ri javob bergan. Demak minus 4n, to'g'rimi? Greater than minus minus 19 take the right hand side, 19 o'tadigan bo'lsak 51. Demak n katta ekan 51 bo'lingan 4, ya'ni 13.25 ekan. Demak n'imiz bundan katta bo'lish kerak ekan. Find the minimum number of correct answer he obtained. Ya'ni 13.25 dan katta bo'lgan eng kichkina butun son qaysi son? 13. 14. Qanaqasiga? 13.25 dan katta bo'lgan eng kichkina butun son qaysi son? 13.25 dan katta emasmi? Ya o'zi biz 51 ni 4 ga bo'ldik, 12.25 chiqdimi? 12.3 dan. Biz ashuning uchun minimum 12 dan kattasi 13 ni belgiladik-da biz. Ha. Uzr. Hadi. Sen dakansa aytsang, xalqiramasan. Bu barobar 12.75. Ha, 12.75 chiqdi. 12.75. 75 emas. 17 chiqdi. Nima deyapsan? Ha, bo'ldi 75. 51 to'rtga bo'lsa 12.75 da, 48 3 ga bo'lsa 75, to'g'ri. Demakki, bola kamida 13 ta savolni to'g'ri chiqdi. Ha, kamida 13 ta savol, 6 tasi noto'g'ri javobda, minus 1 bo'lgandan keyin. Eng kam 13 ta. Shuni kamida 13 tasi to'g'ri yechgan. Okay. Good job. Yani o ham bitta hayotiy misol, ya'ni hayotda ishlatiladigan, misol uchun bizni har yili stipendiya uchun imtihon olamiz. Imtihon olganda ham xuddi shu sistemani ishlataman men. Misol uchun o'qituvchi nechta to'g'ri bergan, noto'g'ri qilgan, umuman javob bermagan, keyin Excelga bitta formula yozish kerak bo'ladi. O'sha yozish uchun o'quvchi shu narsani bilmasa, uni yoza olmaydi. Kompyuter qo'lida bo'lgan bilan, buni o'sha kompyuter matematikada yozmasa, kompyuterda hisoblay olmaydi. Mayli, davom etamiz. Yana bitta savol yechib ko'ramiz.
tugab savollarimiz. Qolganlar 4-5 ta misol bor. Muhammad Aziz o'zing yechasan o'sha nimada exercise'dan. Endi xuddi tenglamalar sistemasiga o'xshab endi tenglamalar tengsizliklar sistemasini ko'ramiz. Yechish usullari bir xil. Faqatgina bu yerda o'sha umumiy javob topish kerak bo'ladi. Oldin alohida yechib olasan nimaga o'xshab. Yana undan keyin umumiy javoblarni belgilaymiz. Mana sen birinchi misol boshlaylik. Temamiz nima? Linear inequalities in one variable. Ya'ni bitta o'zgaruvchi qatnashgan tenglamalar sistemasi degani. Chiziqli tenglamalar sistemasi. Chunki linear turibdi-ku. Chiziqli degan nima degani Muhammad Aziz? Tenglamadagi har bitta o'zgaruvchi konstant o'zgarmas son bilan ko'paytirilgan. Tenglamada hech qayerda biror o'zgarmasning boshqa o'zgarmas ko'paytmasi yo'q. O'shaning uchun chiziqli deyiladi. Linear inequalities. Mana bu yerda ikkita tenglama. Here we have two inequalities and we have to solve them together. That means that it is something like this. Here we have the first one is 3x plus 4 is greater than 13 and here we have 4x minus 13 less than 11. So we have to solve them together because it is system, right? So if you solve the first one, take to the right hand side 13 minus 4, it is 9. 9 is divided by 3 so that x is greater than 3. And here, this one, take to the right-hand side, 11 plus 13, 24. 24 is divided by 4, it is 6. That is less than 6. So now the question is, what numbers are greater than 3 and less than 6? So I can just write it the first way is, 3 is less than x, less than 6. This is an algebraic way of writing the solution. And how about on the number line? On the number line, here we have 3, here we have 6. All the numbers here are the solution. That is the solution region. And third one is solution set 4, solution set from 3 to 6, right? So that is from 3 to 6. Oson ekanmi? Voy, yechib ketaverish kerak, tezroq nima qilishimiz kerak, nima deydi? Oldingi harakat qilishimiz kerak. Ikkinchisi misol uchun mana find the integer values of x. Here it says that find the integer values. Butun yechimlarni toping debmiz. Ya'ni 3x, first take to the left hand side, 2x less than or equal to 6. Second one is take to the left hand side, minus x less than, take to the right hand side, 6 minus 4, it is 2. Or this one is x is less than or equal to 3. Here, if you multiply both sides by -1, we need to change the inequality sign, so it is greater than -2. Now, the numbers less than or equal to 3, greater than or equal to -1. So draw a line. Here we have -2, not inclusive. And here we have 3, it is inclusive, right? So it is asking integer values. Qanaqa butun sonlar bor bu ikkitasini orasida? Mana bu yerda -1, 0, 1, 2, 3. So the solution set, here we have not inclusive, it's not the answer. -1, 0, 1, 2. This includes 3, so also 3 is the answer. These are the integer solutions of this inequality, right? Or set form actually. What is the solution set here? It is from -2 to 3. This one is inclusive, this is not inclusive. Okay. Another integer values degani Integer butun son values. deganimi? Integer. Integer. Integer degani butun son degani. Integer values mi? Integer value butun qiymat degani. Value degani qiymat degani. Of x for which. Bu yerda ba'zi mana bilmasa hozir savollarda keladi. Integer degani nima degani yoki integer value. Rational degani nima degani? Rational number, kasrli nimasi, ratsional yechimi. Prime number misol uchun nima degani?
Integer. Baştan bilib olishing kerak. Chunki savollarda keladi bular. Ratsional deb kasr son keladimi? Rational degani ratsional son degani, kasrli son degani. Prime number degani tub son degani. Tub qanaqa son ya? Kasr son. Prime numbermi? Tub. Prime number degani tub son degani. Tub son nima degani? Bo'linmagan son. Tub son degani Faqat o'ziga va birga bo'lingan sonlarmi? 1, 51, 13 o'ziga va birga u ham to'g'riki, lekin haqiqiy ta'rifi faqatgina ikkita farqli bo'luvchisi bo'lgan sonlar tub son deyiladi, natural sonlar. Chunki agar birga o'zga desang, birni ham ko'pincha odam qarashtiradi. Tub sonlar mana 2 dan boshlanadi. 2, 3, 5, 7. Mana bu 2 ning nechta bo'luvchisi bor? 1 va 2. 3 nikichi, 1 va 3. Hammasi 2 xil, lekin faqat 2 dona bo'luvchisi bor. Endi 1 desang, 1 bo'luvchisi, 1 ham bo'luvchisi, ba'zi odamlar bir tub son emasmi deb so'rashadi. 1 tub son emas. Faqat ikkitagina bo'luvchisi bor deyiladi. Faqat ikkitagina farqli. Farqli degani bir xil emas. Yangiliklar ko'p ekan. Yangiliklar ko'p ekan. Men ikki kirishni hozir bilib ko'rishasiz. Ikki kirishni hozir bilibman. So the following linear Solve the following linear inequalities. Quyidagi chiziqli tengsizliklarni yeching. Solve the following linear inequalities. O'sha tanlovdan qattiq 5-6 marta qilib harakat qilishing kerak. Qachongacha u bitta son, bitta nima o'qib olmaysan. Linear, necha marta o'qidik buni? Linear. Chiziqli degani. Demak, 4x plus 9 is greater than x plus 5. And here we have 2x plus 17 less than or equal to 11. 3x more than minus 4 greater than minus 4 negative 4 2x less than or equal to Negative 6. negative 6. The first one, x is greater than negative 4 over 3. From the second inequality, x is less than or equal to negative 6 over 2. Minus 3. Negative 3. So that's equal to negative 3. So here on the number line, it is inclusive. Here we have negative 3. Sorry. Negative 3 and negative 4 over 3, it is somewhere here. It is not inclusive, right? Negative 4 over 3. So this thing is less than or equal to negative 3. It is this thing, right? And how about less than, greater than or equal to minus 4 over 3? It is this solution. The right side. But do we have any common shaded area? No, right? So that means that here solution set is empty. These inequalities have no solution. Okay. Good. 3x. Ba'zan bu shaklda berilgan bo'lsa ham bu ham anaqa sistema bo'ladi. Bu degani 3x minus 1 is less than x plus 5 and x plus 5 is less than or equal to 4x plus 14. So first we can write it in this form, 4x minus 1 less than x plus 5 and so x plus 5 is less than or equal to 4x plus 14. Okay. So from here, 2x, here we have 6. And here we have minus 3x, less than or equal to, it is 9.
right? From the first inequality, x is less than 3. From the second one, divide by -3. So we need to change the inequality sign. X is greater than or equal to -3. Less than 3, greater than or equal to -3. So here we have inclusive -3. Here not inclusive 3. Greater than, it is to the right, less than to the left. So we are talking about this interval. Right? Okay. So solution set is from -3 to 3. If it will -3 plus 5. Mana znak kelganda bizda nimaqa bo'ladi? Ya o tushunarli уже. Ya tushunarli. Voy chizakani tushundim. Set degani bu Chunki yaxshi joylarda. -3 ham javobga kiradi deganida. Ona 3 kirmaydi degan. 3 dan kichkina sonlar kiradi degan. The smallest prime number x that satisfies the above inequalities. Above inequalities. Okay. First, anyway, to answer these questions, first we have to solve these inequalities. The first step, 2x plus 3, right? Less than 5x plus 2. And this 5x plus 2 is less than 3x plus 28. If you solve the first one, what we have here? Take to the right hand side. Minus 3x. -3x less than 2 minus 3, -1. The second one, take to the left hand side. 2x less than 28 minus 2, that is 26. Or the first one divided by -3. So also we need to change the inequality sign because we are dividing by negative number. X is greater than -1 over -3, that is 1 over 3. Second one is x is less than 13, right? So actually we are talking about these numbers. Here we have 1 over 3, not inclusive, and here we have 13. It is greater than, less than. So the solution interval is here. Interval of solution. Now we answer the question. The smallest prime number x that satisfies the above inequalities. Ya bu tengsizliklar qanotidagi eng kichkina tub sonni toping deb. Question A. What is the smallest prime number? It is 2. Chunki qanaqa tub sonlar bor? 1/3 dan katta. Birinchisi 2 bor, 3 bor, 5 bor, 7 bor, 11 bor. Ularning orasi eng kichkinasi qaysi? 2. B. The largest prime number x that satisfies the above inequalities. Yechimlar orasidagi eng katta tub yechimini toping. Demak ki bu yerda 2 bor, 3 bor, 5 bor, 7 bor, 11 bor. Eng kattasi qaysi ekan? 11 ekan. 11. Chunki bundan keyingi tub son 13, 13 yechim emas, kirmaydi. C. The smallest integer x that satisfies butun sonlar satisfies above inequalities. Bu tengsizliklar qanoatdan turuvchi eng kichkina butun sonni toping dedi. Butun son qaysi eng kichkina? 1. Chunki 1/3 dan katta bo'lgan eng kichkina butun son 1. Prime number tub son eng kichkina deb qanday yozib qo'yibdi? Eng kichkina deb. The largest prime number. Smallest prime number. Smallest degani eng kichkina deganimi? Smallest degani eng kichkina. Largest degani eng katta degani. The largest. Small. The largest. The smallest integer x that satisfies the above inequalities. Largest degani eng kattasi degani. The largest. Nima degan ekan? Solution o'shanaqa gap tuzib yozib olish kerak, esdan chiqmaydigan.
Satisfies nima degan aka? The largest person in our family is Mr. Baxtiyor, misol uchun. Oilamizdagi eng bahaybat odam Mr. Baxtiyor. The smallest person in our family is Abdurrahmon, misol. Abdurrahmon bu Nozmaning o'g'li? Abdurrahmon. Shunaqa gap qilib olsa, odam esdan chiqmaydi. Satisfies nima degan aka? Satisfies degani o'zbekchalab qanoatlantirmoq degani. To satisfy. Qanoatlantirmoq degani. Ya'ni bu tengsizliklarni qanoatlantiruvchi. Mana that deyapti, uchinchi shaxs bo'lgan satisfies bo'ladi. Qanoatlantirish ikkisini toping debdi. Satisfy qanoatlantirmoq degani o'zbekcha. Munoza above inequalities degan. Above deganchi? Ha? Above. Above yuqoridagi degani. Above inequalities yuqoridagi tengsizliklarni qanoatlantiruvchi eng kichkina tub sonni toping. Above quyidagi degani ekan. Above degani yuqoridagi degani. Pastdagi degani below degani. Below? Below degani pastdagi. Quyidagi o'zbekchalab. Quyidagi deydik-ku. Abdulkasim aka? Chapter 2S 9-savol qarab qolasizmi? Avval tugatib olaylik, keyin qaraymiz ularni. Tugabdi-yu mana o'zi. Education is not the filling of a pail, but lighting of a fire. Поведение это не все. Pail nima aka? O'zbekchalab o'zganchasiga pail degan paqir degani. Chelak. Paqir? Paqir bor, paqir. Education is not the filling of pail. Поведение это не конец ведра буквально машинда. But lighting of a fire. Bitta deyapti education, ya'ni ta'lim tarbiya bu degani bo'sh paqirni to'ldirish emas, balki atrofingga nur taratish degani, nur tarqatish deganidir. But education is not the filling of a pail degani nima degani o'zi? Faqatgina uni buni yodlab, kitobni yodlab o'qish degani emas. O'sha bitta biror narsani o'rgatib, hayotingda bir o'zgarish qilish degani. Demoqchi bu yerda. Chunki lighting of a fire degani, o'zi lighting of a fire degani biror olov yoqish degani. O'sha biror narsa o'rganyapsan, o'rganayotgan narsa seni hayotingda biroz o'zgarish keltiryaptimi? Pozitiv, ya'ni musbat. Yo'qmi? Agar unday bo'lmaydigan bo'lsa, faqatgina kallangni o'sha informatsion to'ldirish xolos. Bu education hisoblanmaydi, ta'lim tarbiya hisoblanmaydi. Ya'ni ilm bilan bilimni farqi bor. Ilm olish mumkin odam ilmli, lekin bilimli bo'lish boshqacha narsa deyishadi o'zbekchalar. Bo'pti, Muhammad-Aziz, ko'rding, mana 2 soatda maktabda 2 haftada o'tadigan darsni o'tib qo'ydik mana. Sen sekin hazm qilib buni yechib chiqishing kerak. Bular o'zi 2-3 hafta o'tiradigan temalar-da. Ana chiziqdagi tenglamalarni ham chiziqli tenglama haqida ancha ma'lumot bo'ldi. Yechishlarni ko'rding. Tez-tezdan yechib chiqishing kerak, tezlatishing kerak. Keyingi safar endi bu yerda boshqa tema o'tamiz. Balki bir revision qilamiz. Sendan qachon imtihon olaman? Bir imtihon olishim kerak, imtihon yozib yuboraman. Shu bu hafta yoki keyingi hafta bir imtihon olishim kerak sendan. Chapter 2, 3 va 4, 5 dan 2 ta imtihon olishim kerak ekan hatto. Bo'pti-da. Qani savollar so'rachi? 2S 9-savol. Yes, C. Exercise 2C. 2C. Savol? 9. 9. Yeah. Hozir 1 minut. You are true. True. Oh.
Darsda edim aka, hey. Al bir anonska deb javob qilmasga. Yana bu tehma chaqiryapti. Kim? Bir tehmaga beraman deyapti. 2C question 9. Yeah. Okay. One, two, three. Biz hali tushunganimizni nima qilsak? Tem bo'lib qolyapti-da, berilgan nimachi? Trapetsiyani yuzini formulasiga qo'yganimizda. Sen ochganda. Qochib ketaman. Qochib ketmaydi, menga unamayapti просто. Ana bo'ldi. The figure shows A, B, C, D as a trapezium in which A, B Trapezium berilibdi. Bu tomoni 3x ekan, 4x minus 3. Nima deb bu yerda? Show that the area of the trapezium can be expressed. Ya'ni bu trapeziyaning shu berilgan bo'lsa, bularga ko'ra ularning yuzasini 16x kvadrat minus 9 ekanligini isbotlang debdi. Savol shu. Endi berilganga ko'ra buni yuzasi nima bo'ladi? Parallel tomonlarning yig'indisi 3x plus 5x plus 6 va ularning yarmi ko'paytirilgan balandlik. Balandligi nima ekan? 4x minus 3 bo'ladi. Endi soddalashtirsak bo'ladi 8x plus 6. Demak 2 ko'paytirilgan 4x plus 3 ko'paytirilgan 4x minus 3 bo'ladi. Bo'lingan bu yerda 2. Mana bu 2 qisqarib ketdi. Bu yerda a plus b a minus b. Bu nima bo'ladi? Demak bu narsa teng bo'ladi 4x ning kvadrati 16x minus 9. Bu mana ifoda bilan bir xilmi? Demak isbotlandi. Xuddi mana shunday qilib ishlab turib, bir xil chiqib qoldi. Men uni savolini tushunmabmiz-da, isbotlayni tushunmabman. Show that degani prove that degani prove that the area is this. Ya'ni yuzasini shu ekanligini ko'rsating debdi-da bu yerda. Men keyin aytdim, bir bo'lsa shuni nima isbotlang deb shekilli dedim. Xuddi mana shunday qilib ishladik. Muhammad tarjima qilib bermadimi? Qo'llagancha. Bu kelgucha men ishlab turay deb ozgina ishlab turdim. Bu ingliz tilidan kelgucha. Ingliz tilida nima bo'lyapti? Hikmat tili o'qiyaptimi? Почти. Endi ana birinchi chapterda reverse nima? Reverse question. Review question. Ashundagi bir ikkita masalani 1 minute sir. Anybody call me? Ashuni